ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ఈ టాపిక్ మీద ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ద ప్రాబ్లం. A capacitor of capacitance, a capacitor of capacitance, a capacitor of capacitance 1 by 300 microfarad, 1 by 300 microfarad is connected to a battery, of 300 volt, is connected to a battery of 300 volt and charged. Then the energy stored in the condenser is, at first మనకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ లో మనకు 3 ఫార్ములే ఉన్నాయి. ఓకే, సో దోస్ 3 ఫార్ములే U is equal to half CV square, this is one formula, and then 2 square by 2C, this is another formula. Third one is 1 by 2 QV, this is another formula. These are the 3 formulae which we have for energy stored in the capacitor. Okay, so ఈ ఫార్ములా నీకు ఐడియా ఉన్నాయి కదమ్మా 3. గుడ్. సో ఇందులో మనకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ప్రకారం ఏం తీసుకోవాలమ్మా, ప్రాబ్లం ఒకసారి మళ్ళీ చదువుతాను చూడమ్మా. ఏ కెపాసిటర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ 1 by 300 మైక్రోఫారడ్. సో ప్రాబ్లం లో C ఇచ్చారు, C is equal to 1 by 300 microfarad. Micro means 10 power minus 6, 1 by 300 into 10 power minus 6 farad, and potential is given, V is equal to 300 volt. We need to calculate the energy. So C is given, V is given, potential is given. Take the formula, U is equal to half CV square, and thereby you will get the value, right? So the answer is 1.5 into 10 power minus 4 joules. 1.5 into 10 power minus 4 joules. Right? Another problem. Two spheres, I don't know. 2 spheres of radii, 12 centimeter and 16 centimeters, 12 centimeters and 16 centimeters have equal charge. The ratio of their energies is respectively. The ratio of their energies respectively. So here in this problem, 2 spheres of radii 12 centimeter and 16 centimeter. R1 is equal to 12 centimeter, R2 is equal to 16 centimeter. R1 equal to 12 centimeter and R2 equal to 16 centimeter. Okay, so having equal charge annaru ante Q is constant. మనకి ఇప్పుడు ఏం ఫార్ములా తీసుకుంటారంటే U is equal to Q square by 2C. ఎందుకనంటే Q కాన్స్టెంట్ అన్నారు కాబట్టి, చార్జ్ కాన్స్టెంట్ అన్నారు కాబట్టి చార్జ్ ఉన్నటువంటి ఫార్ములా తీసుకోవాలి. అలాగే రేడియస్ అన్నారు కాబట్టి C ఉన్నటువంటి ఫార్ములా తీసుకోవాలి, Q and C ఉన్నటువంటి ఫార్ములా తీసుకోవాలి. మరి Q and C ఉన్నటువంటి ఫార్ములా అంటే ఇదే కదా, U is equal to Q square by 2C. Q కాన్స్టెంట్, 2 కాన్స్టెంట్. అప్పుడు రిలేషన్ ఏం తీసుకుంటాం దీని నుంచి, U is inversely proportional to C.
U is inversely proportional to C. Okay, so here in the problem it clearly mentioned the two spheres of radii. Sphere is given and nothing but spherical condenser. ఇదేంటమ్మా spherical condenser. Spherical condenser కాబట్టి ఫార్ములా ఏం తీసుకుంటాము? C is equal to 4 pi epsilon naught R. అంటే C ప్లేస్ లో 4 pi epsilon naught R రాయాలి. 4 pi epsilon naught అనేది కాన్స్టెంట్ కదా, సో కాబట్టి U is inversely proportional to ఏం మిగులుతుందమ్మా అక్కడ? R మిగులుతుంది. It means U1 by U2 is equal to R2 by R1. What is the R2? 16 by 12. 16. R1 is nothing but 12. 4 4s are 4 3s are nothing but 4 by 3. U1 is to U2 equal to 4 is to 3. Then another problem. And this problem is related to loss of energy. Loss of energy. Okay. Now, a condenser of capacity. A condenser of capacity. A condenser of capacity 10 microfarad. 10 microfarad. Condenser of capacity 10 microfarad is charged to a potential of 500 volt. Is charged to a potential of 500 volt. Its terminals are then connected to those of an uncharged condenser of capacity 40 microfarad. So here this you take it as C1 and this is V1. Okay, now continuation of the problem, and that is its terminals are then connected to ARE then connected to those of an uncharged condenser of capacity 40 microfarad. Of capacity 40 microfarad. The loss of energy in connecting them together is, we need to calculate the loss of energy. We need to calculate the loss of energy. So here in the second statement of the problem, we have one indication. What is that indication here? And that is its terminals are then connected to those of an uncharged condenser. Uncharged condenser, it means the potential is zero. We need to take potential is zero. So once we consider the potential is zero, then we need to calculate the, like these two capacitors are connected together, we need to calculate the loss of energy. So for that, here what is the formula we need to consider? Generally for this case, loss of energy, there are two conditions. Listen carefully. Listen, I'm telling the concept as well as problem. This is one capacitor. Individually, the capacity of the capacitor is C1, potential is V. Another capacitor, the capacity of the capacitor is C2 and charged to V2, potential V2. And these two capacitors individually having their own capabilities and their own potentials. And like these two capacitors are connected together in parallel combination. And thereby what happens here? Both are having different potentials. ఈ రెండు ఏమున్నాయమ్మా, ఇక్కడ V1 ఉంది, ఇక్కడ V2, డిఫరెంట్ పొటెన్షియల్స్ ఉన్నాయి. ఇలా డిఫరెంట్ పొటెన్షియల్స్ ఉన్నటువంటి కెపాసిటర్స్ ను కనెక్ట్ చేస్తే, ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే, హియర్ ద చార్జెస్ కెన్ ఫ్లో ఫ్రమ్ హై పొటెన్షియల్ టు లో పొటెన్షియల్ until both the capacitors attains the same potential. Both the capacitors attains the same potential. అంటే కామన్ పొటెన్షియల్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ కామన్ పొటెన్షియల్ తీసుకునేదానికి టూ కండిషన్స్ మనం తీసుకుంటాం. హియర్ ప్లస్ అండ్ హియర్ ఆల్సో ప్లస్. ప్లస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ప్లస్. Then at that moment here we used to consider that V common is equal to C1 V1 plus
C2 V2 by C1 plus C2. This is the formula. For example, here plus and here minus, anti-polarities are connected, for example. So here the topic is considered like this, and this is plus and this is minus, anti-polarities are connected. In this case, what happens? Here C1 and this is V1 and C2 and here V2. Now what's the formula? V common is equal to C1 V1 need to take different symbol C2 V2 by C1 plus C2 by C1 plus C2. So here this is a different symbol from whatever the value is higher, from that the lower value has been considered. Okay. Okay. So good question that is. How come we find out in the question whether the same polarities or whether the anti-polarities can be connected? Okay, same polarities connect చేసారా, యాంటీ polarities కనెక్ట్ చేసారా, మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? గుడ్ క్వశ్చన్. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే, ఇక్కడ ఒకసారి క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి క్లారిటీగా చూద్దామా. ఆ క్వశ్చన్ బట్టి మనము డిస్కస్ చేయాలి జనరల్ గా. A condenser of capacity 10 microfarad is charged to a potential of 500 volt. Its terminals are then connected to those an uncharged condenser of capacity 40 microfarad. The loss of energy in connecting them together. Actual ga ikkada problem lo clarity anedi miss ayindi. With the polarities, with their anti-polarities అనేటువంటిది, same polarities, anti-polarities అనేటువంటిది మెన్షన్ చేయాలి తప్పకుండా. ఓకే, సో మనకు మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ జరిగేటప్పుడు, అంటే నీట్ అనేటువంటి ఒక గ్రాండ్ ఎగ్జామ్ మనకు జరిగేటప్పుడు తప్పకుండా ఆ స్పెసిఫికేషన్ ను మనకు మెన్షన్ చేస్తారమ్మా. అలా మెన్షన్ చేసినప్పుడు మనము ఏం తీసుకోవాల్సింది మనకు వెంటనే ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి ఏం తీసుకుంటామంటే సేమ్ పొలారిటీస్ కనెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా మనం తీసుకుందాము. అలా తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏం ఫార్ములా వస్తుంది, ఏం ఫార్ములా తీసుకుంటాము అంటే, దీన్ని యాక్చువల్ గా మనకు మళ్ళీ ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది, ఆ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని మనకు ముందుకెళ్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ పొలారిటీస్ తో కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఫార్ములా ఏం తీసుకుంటాము? డెల్టా యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 C1 C2 బై C1 plus C2 into V1 minus V2 whole square. This is the formula. For example, anti-polarities can be connected together like this. One is plus, the other one is minus. ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది అని అంటే, డెల్టా యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 C1 C2 బై C1 plus C2 into V1 plus V2 whole square. Here we will get a plus. Okay, so now depend on the question, we have to do the problem, right? So మనకి ఇక్కడ సేమ్ పొలారిటీస్ అనుకునే చేద్దాము. ప్రాబ్లం లో ఒక్కోసారి యాంటీ పొలారిటీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్ అనేటువంటి వర్డ్ మెన్షన్ చేస్తే తప్పకుండా మనం ఈ టాపిక్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? Got it? Okay, fine. So now this is the formula which we considered. In this, half C1 10 microfarad 10 into 10 power minus 6, C2 40 microfarad 40 into 10 power minus 6 by C1 plus C2 10 plus 40. In both the cases, microfarad is micro is common, minus 6. V1 is nothing but 500 minus V2 is nothing but 0. Why? Because uncharged whole square, right? So one get cancelled here. Half 10 into 40 400 into 10 power minus 6 by 10 plus 40 50 into 500 square. Then delta U 51 sir, 58 sir, 21 sir, 24 sir, and that is equal to 4 into 10 power minus 6, 5 square, this is 25, and again 100, 10 square whole square, 10 power 4, 10 square, 100 means 10 square, 10 square, here whole square, 10 power 4, and then 25 fours are again 100, okay, 100 means again 10 square, 10 power 4, 10 power 6, 10 power 6, 10 power minus 6, get be cancelled, then that is equal to 1,
1 joule. 1 joule is the answer. Delta U, the loss of energy is 1 joule. Another problem. ఈ ప్రాబ్లం నీకు అర్థమైంది కదమ్మా? And here delta U is 1 joule. Good. Next problem. No doubt. ఇది నువ్వే ట్రై చేయమ్మా. ఇది two capacitors of capacitance. Two capacitors of capacitance, 1 microfarad and C microfarad. 1 microfarad and C microfarad are connected in series. A or E are connected in series, and the combination is charged to A. Potential difference of 120 volt. If the charge on the combination is 80 microcoulomb, the energy stored in the capacitor C in microjoules is